Imaginate la escena, is de noche, estos en tu salón, y de repente notas esa presión inconfundible en la nuca. Sins un calor que te sub por el culo, y un zumbido en los oídos. Te pones el manguito del tensiómetro con manos temblorosas, y la pantalla parpadea con un número que te hiela la sangre. 170 sobre 100. El pánico te invade. Dis esto el inicio de un ictus. Debo despertar a mi familia. Lomo ya al 112. Detente un segundo. Respira. Soy la otra Laura Morales. Y te doy la bienvenida a Salud Milagrosa. He visto esta escena cientos de veces en urgencias. Sé que tomas tus pastillas religiosamente, pero a veces un disgusto familiar, el estrés o una comida salada hacen que la medicación no sea suficiente y tu tensión se dispare peligrosamente. Hoy no voy a recetar más química. Hoy voy a revelar el secreto que muchos médicos por falta de tiempo en la consulta no te cuentan. Te voy a enseñar. Ya 3 maniobras físicas de emergencia, ejercicios sencillos que puedes hacer sentado ahora mismo, que actúan como una leve de paso para tus arterias. Estos movimientos obligan a tu cuerpo a liberar óxido nítrico, un gas natural que relaja tus vasos sanguíneos y baja la presión casi al instante, alejando el fantasma del derrame cerebral. Si valoras tu vida y quieres disfrutar de tus nietos sin ser dependiente, suscríbete ahora mismo al canal y presta mucha atención. Lo que vas a aprender en los próximos minutos podría salvar la vida esta misma noche. Antes de enseñarte los movimientos, necesito que visualices exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo ahora mismo. Si no entiendes el mecanismo, no confiarás en la solución. Piensa en el sistema circulatorio como la fontanería de tu casa. Cuando tenías 20 años, tus arterias eran como mangas nubes de goma, elásticas, flexibles y capaces de ensancharse si aumentaba el caudal de sangre. Pero seamos honestos, a partir de los 60 años esa goma cambia. Debido a la edad, al colesterol y al desgaste natural, tus arterias se vuelven rígidas, como esas tuberías viejas llenas de cal. A esto los médicos lo llamamos arteriosclerosis. Aquí está el peligro mortal. Cuando tienes un pico de estrés o un subidón de tensión, tu corazón bombea con furia. Es como abrir el grifo al máximo en una manguera que está taponada y endurecida. La presión sube violentamente porque la tubería no se estira y si la presión es excesiva, la tubería revienta. Eso es exactamente un ictus o un derrame cerebral, pero tengo una excelente noticia. Tu cuerpo tiene un mecanismo de defensa secreto, una válvula de seguridad que vive dentro de ti en el revestimiento interno de tus arterias, llamado endotelio. Cuando estimulamos este revestimiento correctamente, libera un gas invisible pero milagroso, el óxido nítrico. Quiero que te grabes este nombre, óxido nítrico. Este gas funciona como un relajante muscular inmediato. Envía una orden urgente a los pads de tus arterias para que se suelten, se abran y permitan que la sangre fluya, bajando la presión al instante, sin importar tu edad. Las pastillas que tomas intentan imitar este efecto, pero los ejercicios que te voy a enseñar ya ahora generan este gas de forma natural y masiva, aprovechando la propia fuerza de tu cuerpo. Vamos a obligar a tus arterias a abrirse por sí mismas. Si has entendido esta explicación y quieres aprender a liberar es gas salvavidas ahora mismo, dale un me gusta a este video así sabré que estás listo para pasar a la acción. Ya lo diste, perfecto. Vamos con el primer ejercicio.
ejercicio no uno, el freno de emergencia, respiración 478. Vamos a empezar con la herramienta más potente y paradójica and la más ignorada por la medicina moderna, tu propia respiración. Seguramente ha pasado esto, te tomas la tensión, ves que está alto y te asustas. Al asustar, tu cerebro entra en modo pánico. Libera adrenalina y cortisol, tu corazón late más rápido y los vasos sanguíneos se aprietan, resultado, la tensión sube aún más. Es un círculo vicioso del que, per imposible salir, te sientes atrapado en tu propio miedo. Para romper el círculo inmediatamente, necesitamos activar lo que yo llamo el freno de emergencia de tu cuerpo. Científicamente hablamos de estimular el nervio vago. Este nervio es el jefe del sistema nervioso parasimpático, el encargado de decirle a tu corazón, todo está bien, baja el ritmo. No existe ninguna pastilla en la farmacia que actúe tan rápido sobre el sistema nervioso como la técnica que vamos a hacer ahora. Se llama la técnica 478, desarrollada por expertos en medicina integrativa. No es relajación, simplemente es química pura aplicada a tu sangre. Presta mucha atención porque la precisión aquí es la clave del éxito. Paso 1. La postura de seguridad. Quiero que te sientes en una silla cómoda o en el sofá. Nunca hagas esto de pie si es tu primera vez, porque puede darte un lidro mero al bajar la presión de golpe. Espalda recta, pies apoyados en el suelo. Paso 2. La posición de la lengua. Coloca la punta de tu lengua justo detrás de los dientes incisivos superiores tocando la encía. Manténla todo el tiempo. Esto será un circuito energético y físico que facilita la entrada de aire. Paso 3. El ciclo. Vamos a hacerlo juntos. Inhala 4 segundos. Cierra la boca y inhala suavemente por la nariz contando hasta 4. Aquí estás oxigenando la sangre. Retain 7 segundos. Aguanta la respiración durante 7 segundos. Este es el secreto. El retener el aire permite que el oxígeno llene completamente tus pulmones y que el dióxido de carbono aumente ligeramente en sangre. Esto es lo que activa el interruptor del nervio vago y obliga a tus arterias a dilatarse. No es aguantar por aguantar, es medicina interna. Exhala 8 segundos. Expulsa todo el aire por la boca hacen, do un sonido desoplido, como si apagaras una vela lejana cantando hasta 8. La exhalación larga es la que baja los pulmones y relaja el diafragma. Visual, la torre Morales es una demostración real. Si escuchas su respiración y el sonido fue al exhalar, lo has visto. Ahora quiero que lo intentes tú conmigo. No me mires, hazlo. Coloca la lengua, cierra la boca y la inhala por la nariz. 1, 2, 3, que aguanta el aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siente la coma. Y sopla fuerte por la boca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saca todo el aire. Vas y por completo. Repite este ciclo 4 veces seguidas. No más de 4 al principio. Déjame contarte el caso de Marta, una paciente de 68 años de Valencia. Marta venía a mi consulta desesperada cada vez que veía las noticias por la noche o discutía con su hijo. Su tensión sistólica, la alta, se disparaba a 180, vivía aterrorizada pensando que en cualquier momento le daría algo. Le enseñé esta técnica. Marta empezó a usar el 478 en los anuncios de la televisión y antes de dormir. ¿Sabes qué pasó? En su siguiente revisión, su tensión media había bajado tanto que tuvo que reducir la dosis de su medicación antihipertensiva porque la estaba bajando demasiado. Su cuerpo había aprendido a frenar solo. Advertencia importante.
Es possible que los primeros veces sientas un hormí, geo en los dedos o una sensación de cabeza. No te asustes, es normal. Significa que estás oxigenando tu cerebro como hace on los no lo hashes, pasa en unos segundos. Prometim que usarás este freno de emergencia, cada vez que sientas esa presión en el pecho o la nuca. Es tu primera línea de defensa, pero la respiración es solo el principio. Ahora necesitamos algo más físico para limpiar las arterias. Por dentro tienes una tola a mano. Ve a buscarla porque el siguiente ejercicio es el que la Asociación Americana del Corazón recomienda y casi nadie conoce en España. Ejercicio no 2. La técnica de la tola, isometría de mano, muy bien hemos comado tus nervios con la respiración. Ahora vamos a hacer fontanería pura. Vamos a limpiar tus tuberías por dentro. Tienes ya esa tola pequeña a mano. Si no, pausa el video y ve a buscar una tola de lavabo o incluso una pelota de tenis vieja. Te espero. Listo, perfecto. Lo que vas a aprender ahora se llama ejercicio isométrico de agar, trip. Pude que te preguntes, Doctora Morales, ¿cómo es posible que apretar una simple tola beige, mi tensión si a mí me han dicho que no haga esfuerzos? Es una pregunta muy inteligente. Déjame explicarte el secreto médico. Cuando tú caminas o corres, tus músculos se mueven y bombean sangre. Eso es genial, pero en el ejercicio isométrico tensamos el músculo sin moverlo. Al apretar esta tola y mantener la presión, estás colapsando momentáneamente las arterias de tu brazo. Es como si pasaras una manguera de jardín. El agua deja de pasar por un momento, pero aquí viene la magia. Cuando sueltas la tola después de 2 minutos, se produce una inundación. La sangre vuelve a entrar en el brazo con fuerza y velocidad. Es flujo repentino roza los pads de tus arterias. Lo llamamos shear stress o fuerza de deslizamiento y obliga a tu cuerpo a liberar una cantidad masiva de óxido nítrico para acomodar el caudal. Es como abrir las compuertas de una presa. El resultado es una bajada de tensión generalizada en todo tu cuerpo, no solo en el brazo. En el de hecho, la Asociación Americana del Corazón reconoció esta técnica como una terapia alternativa eficaz para la hipertensión, pero lamentablemente en España se receta poco porque es mucho. Rápido receta una pastilla. Vamos a hacerlo correctamente porque si lo haces, mal puedes conseguir el efecto contrario. Escuchen bien, instrucciones de seguridad, regla del 30%. Coj la tola enrolada con tu mano izquierda o la derecha, da igual por cual empiezas. Quiero que aprietes, pero cuidado, no quiero que la estrujes como si quisieras sacar el zumo, no es un concurso de fuerza. Si aprietas al 100% de tu fuerza, tu tensión subirá. Eso es peligroso. Tienes que apretar solo al 30% de tu capacidad. ¿Cómo sabes cuánto es el 30%? Imagina que estás agarrando la mano de tu nieto pequeño, yo para cruzar la calle. Lo sujetas firme para que no se escape, pero no tanto como para hacer daño. Esa es la presión exacta. El protocolo, 2 minutos, mantén esa presión suave y constante durante 2 minutos. Si 2 minutos es bastante tiempo. Si te va a hacer largo, puedes ver la televisión mientras lo haces. Puedes escuchar la radio, pero no sueltes. Advertencia crítica. Mientras aprietas la tola durante esos 2 minutos, nunca, bajo ningún concepto aguantes la respiración. Si aprietas la mano y dejas de respirar, haces lo que llamamos la maniobra de Valsalva, y eso dispara la tensión en la cabeza. Tienes que respirar normal, fluido, charlando si quieres. Tu mano trabaja,
pero tus pulmones siguen libres. Si te notas la cara roja, estás apretando de más, yado o no estás respirando. El descanso y repetición. Pasados los 2 minutos, suelta la tola, descansa un minuto completo, siente como la mano se calienta. Esa es la sangre curativa, volviendo a entrar, luego cambia a la otra mano. Lo ideal para un tratamiento de shock es 2 minutos mano izquierda, 1 minuto descanso, 2 minutos mano derecha. Repetía una vez más con cada mano. En total son unos 11 o 12 minutos. Estudios clínicos han demostrado que hacer esto 3 días a la semana puede bajar tu tensión sistólica la alta entre 8 y 10 puntos en un mes. Eso es casi lo mismo que conseguir media pastilla de medicación, pero sin efectos secundarios. Imaginad Antonio, un jubilado de Madrid, que no podía salir a andar por dolor en la cadera. Su tensión subía por el sedentarismo. Con solo una tola y sentado en su sofá, Antonio logró estabilizar sus niveles en 5 semanas. Tú también puedes, pero espera porque nos queda un último ejercicio. Si tus manos tienen artritis o te duelen, el siguiente movimiento hace las piernas, el segundo corazón del cuerpo y es igual de potente. Ejercicio no 3, la silla invisible, sentadilla isométrica en paired. Hemos controlado tus nervios con la respiración y hemos activado tus brazos con la tola. Pero si realmente quieres ver un cambio drástico en tu presión arterial a largo plazo, necesitamos sacar la artillería pesada. Vamos a hablar de tus piernas. Quizás no lo sepas, pero los médicos a menudo llamamos a las piernas el segundo corazón del cuerpo. Porque en tus muslos se encuentran los cuádriceps, que son los grupos musculares más grandes y voluminosos de toda tu anatomía. Cuando activamos estos músculos gigantes, aunque si solo por un minuto, la demanda de sangre es enorme. Al terminar el ejercicio, tus arterias tienen que abrirse de par en par, dilatación masiva, para alimentar esa zona. Es como abrir una autopista de 4 carriles donde antes había un camino de tierra. La liberación de óxido nítrico es mucho más água que con el ejercicio de la mano. El ejercicio se llama la silla invisible o sentadilla isométrica en paired. Espera, no te asustes, sé lo que estás pensando. Doctora, tengo 75 años, tengo artrosis en la rodilla, yo no puedo hacer sentadillas, escuchen bien. Esto no es una sentadilla normal, no vas a subir y bajar, no vas a soltar, no vas a machacar tus meniscos, es un ejercicio estático y esa es la gran diferencia. Es seguro incluso para la mayoría de personas con problemas leves de rodilla, si es como te voy a explicar. Instrucciones de seguridad paso a paso, busca un apoyo seguro, necesitas una pad firme, no lo juegas en una puerta que pueda abrirse. La posición inicial, apoya toda tu espalda desde la cabeza hasta la cadera contra la pared. Separa los pies a la anchura de tus hombros y aléjalos unos 30 o 40 cm de la pared. El deslizamiento la clave, ahora resbala lentamente hacia abajo por la pared, ojo al dado, si eres joven y adulta, bajarías hasta que tus piernas formen un ángulo de 90. Tú no necesitas eso. Para bajar la tensión, solo necesitas bajar un poco, quizás 10 o 15 cm. Lo justo para que notes que tus muslos se ponen duros y empiezan a trabajar. La resistencia, quédate ahí quieto como una estatua, espalda pegada, manos relajadas sobre los muslos o cruzadas en el pecho. No te apoyes en los rodillas para hacer trampa, vas a notar calor en los muslos, puede que te tiemblen un poco las piernas.
Bien eso no es dolor malo, es calor medicinal, significa que estás cocinando es gas relajante para tus arterias. Intenta aguanta un minuto. Si es tu primera vez y solo aguantas 30 segundos, es un éxito rotundo. Luego, impulsate hacia arriba y descansa. Déjame contarte el caso de José, un paciente de 80 años. José no podía salir a caminar mucho porque se cansaba. Su presión estaba siempre al límite. Le enseñé a hacer esto mientras veía los anuncios de su concurso favorito en la tele. Hace 3 tandas de un minuto cada día. En un mes, su presión sistólica en reposo bajó de 150 a 135, sin cambiar su dieta, solo activando su segundo corazón. Recuerda la regla de oro. Mientras estás en la silla invisible, respira. Si aguantas el aire, la tensión sube. Respira fluido, siente el trabajo en las piernas y visualiza cómo tus arterias se están limpiando. Quiero retarte ahora mismo. Prueba a hacerlo hoy. Si solo aguantas 20 segundos, no pasa nada. Escribe en los comentarios la palabra logrado y dime cuántos segundos aguantaste. Quiero ver cuántos guerreros tenemos en esta comunidad luchando por su salud. Te leo apoyo. De nada sirve que hagas estos ejercicios religiosamente si 5 minutos después invitas al enemigo a entrar en tu cuerpo. Why no estoy hablando del salero de mesa, y ya lo controlas. Te hablo del sodio oculto, el asesino silencioso que se esconde en elementos que tú crees que son inofensivos. En España tenemos un problema cultural grave con esto. Siento ser yo quien te dé la mala noticia, pero tengo que proteger tu corazón. Mira esto, señala el plato de jamón. El jamón serrano, el chorizo, el salchichón son patrimonio nacional, lo sé. Pero para un hipertenso son bombas de relojería. Una sola tapa de jamón puede contener la mitad de la sal que necesitas en todo el día. No te digo que no lo pruebes nunca, pero que si un capricho ocasional, no tu sina diarrea. Y cuidado con esto. Coge la colla de pastillas de caldo concentrado. Los pastillas para dar sabor a la sopa o al guiso. Son pura química y sal concentrada. Disparan tu tensión a la estratosfera. USA hierbas, USA especies, USA hoyo, pero tira esto a la basura. Por último, el pan. Muchos pacientes me dicen, doctora, yo no como con sal, pero si comen media barra de pan en la comida. El pan industrial es una de las mayores fuentes de sodio en nuestra dieta. El antídoto rápido. Si has pecado con la sal o simplemente para potenciar los ejercicios que acabamos de ver, haz esto. Bebe un vaso grande de agua tibia. Si tu estómago lo permite, añádele un chorrito de limón natural. La hidratación ayuda a tus riñones a filtrar y expulsar el exceso de sodio por la orina. El limón aporta potasio, que es el enemigo natural de la sal. No sabotes tu propio esfuerzo, limpia tu dispensa y tus arterias te lo agradecerán. Resumamos tu nuevo plan de batalla. Tienes el freno de emergencia, la respiración 478, la técnica de la tola para limpiar tus arterias y la célula. Invisible para activar tu segundo corazón. Quiero que te grabes esto a fuego. Tener más de 60 años no es una condena. Tu cuerpo es una máquina maravillosa que sigue respondiendo si le das las instrucciones correctas. Hoy has aprendido a hablar su idioma. No vivas con miedo al ictus. Vive ocupando tu evitarlo. Un recordatorio vital. Yo soy médico, pero este video es informativo. Sin dolor opresivo en el pecho, confusión o no puedes mover un lado del cuerpo. Olvida los ejercicios y llama al 112 de inmediato. Si te has sentido cuidado hoy, hazme un favor, suscríbete.
Salud milagrosa, y compart este video por WhatsApp con tus amigos. Podrías estar salvando la vida a alguien que quieres. Soy la doctora Laura Morales. Tu salud está ahora en tus manos. Hasta la próxima.